Today I wanted to talk about Mooladhara, which is very important subject. I think I have talked about it many a times. But in the West, I must say, because of our wrong attitude and acceptance of wrong mental projections of other people who are very dominating, we have very much ruined our Mooladhara. Despite the fact that Kundalini has risen with whatever weaker power that Mooladhara had and has sustained itself, we must know that we can always fall a trap to our different bifurcations which we had created before. It's a very serious matter that the Mooladhara chakra has been really shattered, and we have created pathways into which our attention can go if we are not very careful. Now supposing if somebody is a dishonest person or a miserly person or money oriented, it is very gross and you can see so clearly. You see yourself and you get shocked, why did I say such a thing? Why did I do such a thing? But when it comes to the left side nonsense, sin against the mother, it's a secretive action. That's only between you and yourself. Nobody knows what goes on in your mind except for you. Nobody knows what you are going to do next moment, in your privacy, when you are alone. Nobody can look into it except for your mother. I also only feel your Mooladharas, and to be very frank with you, that's one center I find it difficult to feel myself. The reason is, I have a very, very strong Mooladhara, which is not so sensitive, I would say. It is not bothered. The attention of my Mooladhara doesn't go near any other Mooladhara. It just recedes back. That's the action it plays all the time. So I also, unless and until it is very badly off and if the person is very close to me, then I feel the Mooladhara very strongly. But still I can. Supposing you give me something, that thing is used by you, immediately I can feel it. So the correction of Mooladhara entirely depends on you. And without a strong Mooladhara, you cannot rise high. Do what you like. Now for people who are Indians, who have respected their Mooladharas, there are so many methods and ways given how to raise the power of Mooladhara. But that won't work out with the Western people, because it's a damaged one. It's a one which is a shattered one, and which does not work on the physical side of the Mooladhara, but on the emotional side, as we call the mana, the left side. So, even you may not talk in that way, but your mind is still in that realm. And you still
think on that realm. Even mentally, you are in it, or you are seeing things, wanting to see such things, wanting to enjoy such things. That lurking attraction is still there, your Mooladhara cannot stand it. We have to realize that I am talking to Western people. I would not say the same to the people from India. So now we have to work out much harder to be on the watch out, to deal with yourself, as it is more a mental activity. Mental meaning, I mean the emotional side. You have to watch your mind. In English it's a very funny word, mind is. But mana, through which we cater to our emotional side, to our desires. Where is it going? Where is this movement of our mind? What is it doing? You have to stand against your mind, stand against your desires, or you can face it and see for yourself clearly what's happening. It's for you to decide. Nobody is going to correct you on this point. I know you people have been confessing to me. I never read your letters, to be very frank. Whatever letters you sent, I would not read it. Whatever confessions you have made, I have burnt all those letters. I haven't got any idea as to what you did, nor do I want to know about it. That's not my concern. My concern is that now you do not dwell upon the same ideas on the same level, or on any level whatsoever, we can say. It is in thoughtless awareness you can combat the thoughts that come to you from wrong type of Mooladhara. Maybe some of you have got booths on your Mooladhara. And we have some physical treatment for such booths also, which I'll tell to come in sometimes, which you can ask. But you cannot always say that it is a booth and I'm all right, I'm away from the booth. You are not. Whenever you say I have a booth, means you yourself, you are siding with the booth. You see a person as a sakshi. That means you see that person, but you do not get a reaction, which is killer of joy. You yourself can feel your Mooladharas very well. You can feel it on your fingertips also, and be alert about it. If you want to be kind to yourself, know that you have to divert your attention towards a sane married life. But also that should not be too much, because what I have learned now, that in the West people have devised methods of transferring their attention from one person to another. Mental acrobats of different types they have devised to destroy their pure attention. Don't play on to these. There are so many other things by which
we express that we are still under the trap of a bad Mooladhara. The way you dress up, the way you walk, the way you sit, the way you talk, the way you behave, to impress other people and to be impressed by other people in Sahaja Yoga itself. The only impression that should really work is the height of ascent that others have achieved. You can do it, it's not difficult. When the Kundalini can rise with all such shattered Mooladharas, I'm sure you can cure your Mooladhara completely. But your question is first of all of strengthening the Mooladhara, for which I think you all have to go into a kind of a tapasya. That's why I say sometimes that the Western people should take less of meat, especially the red meats and beef and horses and dogs and I don't know what else we eat. Take more to vegetarian food. I am not saying vegetarianism, you understand that. Take more to things which do not give you so much heat in the body. Even fish is very heated. So take to a life which is in a way ascetic, but don't take to these horrible health foods also. And I can't tolerate them, I tell you. They are not meant for human beings, but for animals, I think. They churn your stomach completely, it's horrible. This country store thing I took once and I said, had enough of it. Country store, the whole country went into my stomach, I think. So for you people, you have to go. Those who are suffering from Mooladhara must know that food does make a difference in the powers of Mooladhara. So if you have to get it cured, first of all, you have to soothe it down. It is overexcited. Overexcited. Any man you touch, any woman you touch, woman you look at, I just don't understand. It's worse than monkeys. Horrible. You have to soothe it down, cool it down, so that Ganesha bestows his blessings upon your Mooladhara. There's no grace. But it's not so outside that I can say that you must respect yourself. It cannot work out with those words, I know. You have to sit down, do meditation, and try to soothe it down. I'll discuss with Gavin and I'll tell him what things can be done about it, because I can't tell you in the open like this. But still, this is all physical. Mentally, you must be on the watch to see where does this mind go to dirty things. Why does it always go to this sensation? See the birds, see the flowers, see the nature, see the beautiful people. Just see them. Another horrible thing in the West is that the women must expose their body to get men excited. Men do the same, I think. They always try to excite each other and live in a stupid excitement. జై శ్రీమాతాజీ. ఇప్పుడు మనం శ్రీమాతాజీ ప్రవచనం తెలుగు సారాంశం తెలుసుకుందాం. ఈ ప్రవచనం 1985 ఏప్రిల్ 20న చెప్పబడింది.
శ్రీమాతాజీ ఈ ప్రవచనంలో మూలాధార చక్రం గురించి వివరిస్తున్నారు. ఈ చక్రం గురించి శ్రీమాతాజీ ఇదివరకే ఎన్నోసార్లు చెప్పినప్పటికీ పాశ్చాత్య దేశాల్లో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అన్నారు. మన యొక్క తప్పుడు వైఖరులు మరియు ఆధిపత్యం చెలాయించే వ్యక్తుల యొక్క తప్పుడు అభిప్రాయాలను అంగీకరించడం వల్ల మన మూలాధార చక్రంను మనమే నాశనం చేసుకున్నాము. ఇటువంటి పరిస్థితుల వల్ల మన మూలాధార చక్రం బలహీనపడినప్పుడు కుండలిని ఆ బలహీనమైన శక్తితో కొద్ది మాత్రంలో జాగృతం అవుతుంది. కానీ అప్పటికే మనం సృష్టించుకున్న చెడుదారుల ప్రభావంతో తిరిగి వాటి ఉచ్చులో పడిపోతాం. ఈ మూలాధార చక్రము దెబ్బతిని ఇంతటి భయంకర స్థితిలో ఉండడం నిజంగా తీవ్రమైన విషయం అని శ్రీమాతాజీ అన్నారు. ఎవరైనా నిజాయితీ లేని వ్యక్తిగా, పిరికివాడిగా, డబ్బు గురించి ఆలోచించేవాడిగా ఉండడం అనేది అత్యంత స్థూల మరియు బాధాకరమైన విషయం. మన ఎడమవైపు అసమతుల్యతకు కారణమయ్యే పిచ్చి పనుల విషయానికి వస్తే అవి మన తల్లి కుండలిని పట్ల మనం చేసే పాపంగా భావించాలి. ఇది కేవలం మనకి మాత్రమే తెలిసే రహస్య విషయం. అనగా మనం ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి పనులు చేస్తున్నాం అనేది ఎవరికీ తెలియదు, మనకు తప్ప. మన యొక్క స్థితిని మన తల్లి కుండలిని శక్తి మాత్రమే తెలుసుకోగలదు. శ్రీమాతాజీ యొక్క మూలాధార చక్రం చాలా దృఢంగా, స్థిరంగా ఉండడం వల్ల ఇతరుల యొక్క మూలాధార చక్రం ఎంతగానో చెడిపోయి ఉంటే తప్ప శ్రీమాతాజీ గుర్తించలేరు అని అన్నారు. కావున మన మూలాధార చక్రం సరిచేసుకోవడం అనేది మన మీదనే ఆధారపడిన విషయం. బలమైన మూలాధార చక్రం లేకపోతే మన ఆధ్యాత్మిక పురోగతి మనం పొందలేము. ఇది కేవలం మన చేతుల్లో ఉన్న విషయం కాబట్టి శ్రీమాతాజీ మన విచక్షణకే వదిలేస్తున్నాను అని చెప్పారు. భారతీయులకు వారి యొక్క మూలాధార చక్రములపై ఎంతో గౌరవం ఉంది. వారి మూలాధార శక్తిని పెంచుకోవడానికి ఎన్నో పద్ధతులు మరియు దారులు సూచింపబడ్డాయి. కానీ ఆ విధానాలు పాశ్చాత్యుల పట్ల పనిచేయవు. ఎందుకంటే వారి మూలాధార చక్రం పూర్తిగా దెబ్బతిన్నది. కావున భౌతికంగా మూలాధార చక్రంపై ఈ విధానం పనిచేయవు. అలాగే మానసికంగా చూస్తే మనము ఎటువంటి నీచమైన పద్ధతిలో మాట్లాడకపోవచ్చు, కానీ మన మనస్సు చెడు భావనలలోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి విషయాల్ని చూడాలి, కావాలి అని అనుకుంటుంది అనుకోండి, వాటిని ఆస్వాదించాలి అనుకుంటుంది అనుకోండి, ఆ ఆకర్షణలు మనలో ఇంకా ఉండిపోయి ఉంటాయి. అటువంటి స్థితిలో మూలాధార చక్రం దృఢపడదు. కాబట్టి ఈ విషయంలో చాలా కష్టపడాలి. ప్రతి క్షణం మన మనస్సు ఎటు మళ్ళుతుందో గమనించుకోవాలి. చెడు తలంపులకు వ్యతిరేకంగా బలంగా నిలబడాలి. వాటిని నిశ్చితంగా గమనిస్తూ ఎదుర్కోవాలి. ఇది ఎవరికి వారమే సరి చేసుకోవాలి. వేరొకరు ఎవరూ ఈ విషయంలో సహాయం చేయలేరు. మనము నిర్విచార స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మన మూలాధార అసమతుల్యత వల్ల వచ్చే తప్పుడు ఆలోచనలను ఎదుర్కొనవచ్చు. కొందరిలో మూలాధార చక్రంపై భూతములు ఆవహించి ఉండొచ్చు. వాటికి కూడా తగు శారీరక చికిత్స సహజయోగంలో ఉంది. ఇది అంతయు మనలో భూతముల యొక్క పని, కానీ మనము బాగానే ఉన్నాం అనుకోవడానికి లేదు. ఆ భూత లక్షణాలను మన నుండి పూర్తిగా తొలగించుకోవాలి. మనం సాక్షి స్థితిలో ఇతరులను గమనిస్తూ ఎటువంటి ప్రతిస్పందన లేకుండా ఉండాలి. మన మూలాధార చక్ర స్థితిని మన చేతుల్లో తెలుసుకోగలం. ఈ విషయంలో మనం చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మన దృష్టిని సరి అయిన వైవాహిక జీవితం వైపు మళ్లించాలి. అలా అని ఆ బంధంలోనే పూర్తిగా మునిగిపోకూడదు. కానీ పాశ్చాత్యులు వారి దృష్టిని ఒకరిపై నుండి ఇంకొకరి వైపుకు మరల్చే కొత్త కొత్త విధానాలను ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు. ఈ పద్ధతులు వారి యొక్క నిర్మల చిత్తంను నశింపజేస్తుంది. ఇటువంటి ఆటలు ఎప్పుడూ ఆడరాదు. మన మూలాధార చక్ర దెబ్బతింది అని గుర్తించడానికి మనం ధరించే దుస్తులు, నడిచే విధానము, కూర్చునే విధానము, మాట్లాడే విధానము, ప్రవర్తన, ఇతరులను ఆకట్టుకోవడం వంటి లక్షణాలే నిదర్శనం. అలా కాకుండా ఈ ఆకట్టుకోవడం అనేది సహజయోగంలో ఇతరుల యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి విషయంలోనే జరగాలి. ఈ మార్పు సాధ్యం. బలహీన మూలాధార చక్రాల ఆధారంగా కుండలిని జాగృతం కాగలిగినప్పుడు అటువంటి మూలాధారాలను పూర్తిగా మనం నయం చేయవచ్చు. కానీ దీనికోసం మన ప్రయత్నం ఒక తపస్సులా జరగాలి. అందుకే పాశ్చాత్యులు మాంసాన్ని, ముఖ్యంగా ఎర్ర మాంసం, గొడ్డు మాంసం, గుర్రాలు, కుక్కలు, చేపలు అవన్నీ తక్కువగా తీసుకోవాలి. శాకాహారం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. అలా అని పూర్తి శాకాహారులుగా మారాలని అర్థం కాదు. శరీరంకి అంతగా వేడి ఇవ్వని వస్తువులను తీసుకోవాలి.
మనం తీసుకునే ఆహారం మన మూలాధార చక్రాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది, కాబట్టి దానిని శాంతపరచాలి. అప్పుడే శ్రీ గణేశుడు తన దీవెనలను ఈ చక్రంపై కురిపిస్తారు. ఇందుకు మనం ధ్యానం చేయాలి. మనస్సు ఎందుకు విచలితమవుతుందో గమనించాలి. పక్షులను, పువ్వులను, ప్రకృతిని, గొప్ప వ్యక్తులను గమనించాలి, ఆనందించాలి అని శ్రీమాతాజీ ఈ ప్రవచనంలో చెప్పారు.